Okay, able to see my screen, right? Yes, sir. Yesterday we covered high safety, and the second one is high performance. In high safety, it is synchronous mode. The transaction will get commit in secondary, then only the user will get acknowledgement. In high performance, it is asynchronous mode. The user will get acknowledgement once the transaction is committed on principle. Okay, SQL Server engine won't wait to uh, get the transaction get commit and mirror. Directly it will give the acknowledgement. Meanwhile, after some time, maybe the transaction will get on mirror. If anything happen to the principal server, so what will happen? Sometimes we may lose the data. Okay. The third option is we have high safety with witness server. Okay. Here already we discussed about high safety, right? High safety. So here we didn't have the witness server. The only difference is here we need to do the manual failover. Okay, but high safety with witness server, when we configure high safety with witness server, the manual and automatic failover both will support. So for this we need three servers. One is principal, and the second one is mirror, and third one is the witness server. Okay, high safety witness mode with automatic failover once the database is synchronized. సో డేటాబేస్ సింక్రనైజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఫెయిల్యూర్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ద హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే విట్నెస్ సర్వర్ షుడ్ బి సపరేట్ కంప్యూటర్. ఓకే, మనకు విట్నెస్ సర్వర్ అనేది థర్డ్ ఇన్స్టెన్స్ ఉండాలి లేదా థర్డ్ సర్వర్ ఉండాలి. Database mirroring partners are supported only in standard edition, enterprise edition. Actually, earlier it is standard and enterprise. Now, for developer edition also, the mirroring is supporting. Witness server should be anything. Okay, we don't require enterprise edition for witness because in witness server we didn't have any database. Only we have the SQL instance that too. It is just monitoring. Okay, so first we'll configure before configuring that just we'll go through this high performance. The transaction safety is off because transaction safety off means what it means, like the user will get the acknowledgement before getting the transaction committed in the mirror server. Okay, that's why it is asynchronous. Here we didn't have any witness, so failover, we need to do the force failover here. Okay, force failover. In high safety, safety full. Safety full means the transaction will get commit on both principal and mirror, then only the user will get acknowledgement. That is called synchronous. Here there is no witness server. Here we need to do the manual failover because witness server is not there. That's why automatic failover is not possible. The third option we have high safety with witness server. Here also the transaction safety full. It means like the transaction will get committed on both the principal and mirror server. Then the user will get acknowledgement. That's why it is synchronous. Here we have the witness server. When we have the witness server, automatic failover is possible. Clear? Okay. Okay. Now we'll do one high safety with automatic failover, high safety with mirror configuration. So this is the mirror database. So what I am doing, I am performing full and log backup of this mirror database. So before that, I just need to clear the backup drive because log shipping, mirroring, everything configured, right? Due to that, lot of backups got generated into my drive. So we can schedule one cleanup job also, but in real time not required.
Okay, H drive, primary. See, this many are there. Control. Okay, secondary H drive. This many got generated. Okay, clear, right? So now I'm performing the backup to H drive primary, full backup and log backup. Okay, it's done. Now I need to restore with no recovery. And one more thing we need to do here. Anyone have any idea? Full and log backup with no recovery. And also we need to move the folders. Why? Because already in primary folder, E drive primary folder, I have the data files. So that's why I want to move into some other drive. So for that, what I will do, I will go to E drive. What happened? This match 15 GB. Secondary server. Okay. Here I will create that data file should be in E drive secondary server. Log file should be in F drive secondary server folder. Okay. Now I'm executing this. This is the restoring of full backup. This is the restoring of log backup. Sorry. Okay. Restore completed. Let's see the database is in restoring state. So now it is clear. So now what I need to do? Anyone have any idea how to configure mirroring? Right click on the database which we want to configure mirroring. Go to task and mirror. Okay. You will get a one new window. Here go to configuration and here earlier I selected no option. Here I am selecting yes because I am including the witness server. So witness server is included. Next, this is the primary server is the principal and go to secondary server is the mirror and just this one is the witness server means some monitoring server. So this is not much required, you can directly okay click finish. Configuration is done. Now I'm starting. Yes. Okay, see, synchronized and the databases are fully synchronized. Okay, done. Okay, so now the principal and synchronized. What is the status of mirror? Mirror synchronized, right? Mirror synchronized restoring. Now the mirroring is good. So if anything happen to primary, what will happen? For example, if I restarted primary, see, when it is restarted, maybe. Okay, this became the principal. Why? Because the database is down, right? When the database is down, immediately this witness server send the instructions to the secondary server. Okay, primary is down. You just start taking the request. Okay, so in recovery.
This is not the correct. Disconnected in recovery. So for that, what we need to do? Yesterday I provided some script, right? This one you need to run on the current set mirror server. Okay. Database is- Okay. Now it will come. Synchronize and restoring mirror, synchronize, restore, principal, disconnect. Okay, where it is? It is still disconnected. Yeah, now it is synchronized. Clear? Any doubts here? Hello? ఇప్పుడు మిర్రర్స్ సర్వర్ కింద మనం ఏం తీసుకున్నాం అన్నాం ఇప్పుడు సెకండరీ అన్న. సెకండరీ మిర్రర్ ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ అయింది ఎందుకంటే ప్రైమరీ రీస్టార్ట్ అయింది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిపోయి ఇది కానీ రీస్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి సెకండరీ. ఓకే, అప్పుడు అగైన్ ప్రైమరీ ఫెయిల్ ఓవర్ అయిపోతుంది. ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఏం లేదు, రోల్ స్విచ్ అనేది అవుతుంది. ప్రీవియస్ ఎస్టర్డే మనం చేసిన కాన్ఫిగరేషన్లో ఏంటంటే ఆ విట్నెస్ సర్వర్ లేదు. విట్నెస్ సర్వర్ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫెయిల్ ఓవర్ అయిన తర్వాత మాన్యువల్ ఫెయిల్ ఓవర్ చేయాల్సి వస్తుంది, లేదా ఫోర్స్ ఫెయిల్ ఓవర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ ఫోర్స్ ఫెయిల్ ఓవర్, మాన్యువల్ ఫెయిల్ ఓవర్ అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా సర్వీసెస్ డౌన్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఫెయిల్ ఓవర్ అయిపోతుంది. క్లియర్? ఓకే అన్న. సో ఇప్పుడు విట్నెస్ సర్వర్ ఉంది కదా, జస్ట్ మనం క్లిక్ చేస్తే ఆప్షన్ ఒకటి క్లిక్ చేసుకున్నాం. మనం విట్నెస్ సర్వర్ కింద ఇంకో సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం అన్న. ఉంది కదా, ఇప్పుడు థర్డ్ వన్ ఇది విట్నెస్ సర్వర్. ఇది విట్నెస్ సర్వర్. రియల్ టైంలో ఏంటంటే సపరేట్ సర్వర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఇన్స్టెన్స్, ఒకే సర్వర్లో 3 ఇన్స్టెన్స్లు క్రియేట్ చేశాను. ఒకటి ప్రిన్సిపల్, ఒకటి మిర్రర్, ఒకటి విట్నెస్. ఓకే, విట్నెస్ సర్వర్ అంటే ఫెయిల్ ఓవర్ అవగానే ఆటోమేటిక్గా ఇంకో దాన్ని విట్నెస్ సర్వర్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనకు ఇది రీస్టార్ట్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా అదే ఫెయిల్ ఓవర్ చేసేస్తుంది. విట్నెస్ సర్వర్ లేకోకుంటే ఏమవుతుందంటే అంటే ఫెయిల్ ఓవర్ అయిన తర్వాత సమ్ ఎర్రర్స్ అవుతాయి కదా, అప్లికేషన్ అనేది కనెక్ట్ కాదు కదా. ఇప్పుడు ఇది డౌన్ అయిపోయింది, డౌన్ కాగానే ఇది ఏమైపోతుంది, విట్నెస్ సర్వర్ లేకుంటే ఇది రీస్టోరింగ్లోకి రాదనమాట, యాక్సెస్ కాదు. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు ఇది ఎర్రర్ ఎలా వచ్చింది, నాట్ యాక్సెసిబుల్ వస్తుంది కదా. సో సేమ్ అప్లికేషన్కి కూడా నాట్ యాక్సెసిబుల్ అని వస్తుంది. అలాంటి టైంలో ఏం చేయాలి? సో మాన్యువల్గా మనం పర్ఫామ్ చేయాలి. ఫోర్స్ ఫెయిల్ ఓవర్ పర్ఫామ్ చేసేసి సో మిర్రర్ని ప్రిన్సిపల్గా కన్వర్ట్ చేసేస్తే దెన్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్. బట్ when we have this witness server, we don't require to do the force failover or manual failover. Automatic failure option is available. Clear? Now see, it is become mirror and this is the principal. Clear? ఓకే. So if I create any secondary data file, it won't get for in our example it won't get reflect, but in real time it will get reflect automatically. Why? Because if I create any secondary file here, okay, if I add secondary file here, so to which drive it is pointing? It is pointing to e primary server. Okay, if I click OK, the same will get reflect here. But in secondary server, when it try to create the same test ndf file on e primary folder, it will get some error, because in primary folder already we have the ndf file of this primary server. So for that, what we need to do, we need to perform log backup and we need to restore again here.
and again we need to resume the data movement. క్లియర్. లాగ్ షిప్పింగ్లో ఏ విధంగా చేసాము, సేమ్ స్టాప్ చేసేసి లాగ్ బ్యాకప్ రీస్టోర్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసినాం. క్లియరా. రియల్ టైంలో ఏంటంటే డ్రైవ్ లెటర్స్ అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, 2 సర్వర్స్ ఉంటాయి కదా. ఈ సర్వర్లో డీ డ్రైవ్లో ఒక ఫోల్డర్ ఉంటే అక్కడ కూడా డీ డ్రైవ్లో అదే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసేసాం అనుకోండి, ఇష్యూ లేదనమాట, ఆటోమేటిక్గా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. So see, okay, if you want to check the health of the mirroring, you go to right click on the database, go to task and launch database mirroring monitor. Okay, for me it is not working. You just try from your end, maybe it will work for you. Okay, మామూలుగా ఇక్కడ మానిటర్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఓకే, so for me it is not working because my SSMS is new version, maybe due to some bug issue it is not. So we have some script for that. Go here and just run this one. See, this is the mirroring synchronized principle. Okay, what is the safety full option is there. Partner server, mirroring partner server means mirror server endpoint and mirror server instance and witness server endpoint and witness state, it is connected. And failover LSN, this is the LSN mirror connection timeout 10, unlimited mirror end of. Okay, these are the LSN number. Okay, now everything is same, that's why it is showing same. So this query if run at a principal server, you will get that this result. If you run on mirror server, you will get some result. Okay, see, this is the mirror database ID and state. This is the mirror. Okay, if you go here, what is principal and what is witness server, what is the current state of witness server, see, and LSN, end of LSN. Okay, everything is there. క్లియరా. నార్మల్గా ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ వెళ్ళి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి టాస్క్ వెళ్ళి లాంచ్ డేటాబేస్ మిర్రరింగ్ మానిటర్ అంటే మనకి ఇక్కడ మానిటర్లో యాడ్ రిజిస్టర్ సర్వర్స్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ ఆ సర్వర్స్ ఏవైతే ప్రిన్సిపల్ మిర్రర్ ఉన్నాయో వాటికి కనెక్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఒక గ్రాఫికల్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు సమ్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఉంది, గ్రాఫికల్ ఉంటుంది అనమాట. ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, దాని స్టేటస్ ఎవ్రీథింగ్ కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ. క్లియరా. క్లియర్. Okay, that is all about mirroring. Where is that? అయిపోయిందన్న మిర్రరింగ్. మిర్రరింగ్ అంటే ఇంకా అంతే, ఏం లేదు. అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ మీరు చదువుకోండి. ఓకే ఓకే. ఓకే, అడ్వాంటేజెస్ ఏం లేదు. హెచ్ఐడిఆర్ మెయిన్ ఫస్ట్ థింగ్. క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నారు మీద ఇంటర్వ్యూలో? ఇంటర్వ్యూనా? So they will ask like what is database mirroring, what is the advantages, what is the disadvantages, what are the types of synchronization options available in mirroring. This is a must and should question. If they touch on mirroring, definitely they will ask what is the types of synchronization options available in mirroring. Safety టైప్ full, అదే కదా, హై సేఫ్టీ, హై పర్ఫార్మెన్స్. safety full, safety of synchronous, asynchronous. In synchronous we have high safety without witness server, high safety with witness server. What is the difference between synchronous and asynchronous, they will ask again. If they ask na, in asynchronous the data, the end user will get the acknowledgement
before committing the transaction on the secondary. If it is synchronous, the end user will get the acknowledgement after the transactions get committed on both principal and mirror server. Likewise, we need to answer. Okay. Okay. See, what is the benefits of mirroring? Increase the ability of the database, increase the data protection, improves the availability of production database during upgrades. Okay, upgrades when we are working with upgrades, I will show that what is the benefit of that. Database mirroring can be combined with other disaster recovery. If we configure database mirroring, again we can configure some log shipping on that database also. Okay, Okay. but that is not much required. Okay, so advantages, coming to advantages, configuration is simpler and provide automatic server failover in high safety mode. Okay, automatic failover is available. In log shipping we didn't have that option. Okay. Okay, and mirror database not available for user operations when we cannot have multiple mirror databases. Okay, in mirroring we have only one mirror database. In log shipping we can have more than one secondary database. Okay, possible database in asynchronous mode, and it only work at database level, not at a server and instance level. Database level configure చేస్తాం. Manually in created manually in mirror server. Okay, SQL Server can only be possible in full recovery model. Okay, these are the things. These are the queries. This is the query for force failover. Okay, this is the query to resume the data movement. Actually, when something happen, if mirror got disconnected, the data movement between principal to mirror is stopped. So to resume that, we need to do that. When you see that database mirroring is disconnected, you need to run this query. For example, you are in shift. Okay, where is that now? This is okay. You are in shift. Some server restart is happen. Principal server is restarted. So failover will, you have that high safety with witness server. The failover is happen automatically, but when you connected and started checking, you find that mirroring got disconnected. Okay, mirroring got disconnected. See, you can see right disconnected option. So what we need to do when it is showing disconnected, we just go to any of the server and just do that database. Alter database means changing the database. Set partner resume. Just it will resume the database mirroring. Now see, it is disconnected, right? If you see that, now synchronize and restoring. Now principal and synchronize. Now the mirroring is good. Clear? Okay. Okay. If now someone asks you to remove the mirroring, go here, go to mirror, remove mirroring. If you want to move the failover, you can do the failover here. If you want to stop the data movement, you can do the data movement stop. Okay. Now it will show that disconnected again, suspended. Okay. The data movement is suspended. So the changes are storing in principal but not moving to the mirror server. So when we are using this option, for example, this is server 1, this is server 2. Okay, two are two physical servers. Okay, if you want to do the patching, okay, first you will stop the data movement, then do the patching in the server. Clear? అర్థమవుతుందా? మనం ఇంకోసారి చెప్తున్నాయి ప్యాచింగ్. Okay, yeah, 1 minute. I will bring this back. Okay, where is mirror?
I'm just resuming. Okay, synchronize. ఓకే, యాక్చువల్గా ప్యాచింగ్ చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ సెకండరీ అనేది ఒక సర్వరు, ప్రైమరీ అనేది ఒక సర్వర్. ఓకే, సెకండరీ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్, రైట్? ప్రైమరీ ఈజ్ ద మిర్రర్ సర్వర్. ఇంతవరకు క్లియరా? So if you want to patch these primary and secondary, what we need to do first, you need to go to mirror server. Okay, you need to go to principal server, task, mirror, pass. Now you just pass the data movement between principal and mirror. Now the status of the database is mirroring is in suspended state. So what you will do? You will start patch the primary server. Patch the primary server and restart. Clear? Once the patching is completed, just go here, again go mirror and resume the data movement. Okay, wait for some time. Once the database is in synchronized state, what you need to do? Wait for some time to get the DBs in sync. ఓకే, సింక్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి. వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సింక్, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? అగైన్ గో హియర్, రైట్ క్లిక్, టాస్క్, మిర్రర్, ఫెయిల్ ఓవర్. ఓకే, మాన్యువల్గా ఫెయిల్ ఓవర్ చేసాం. నౌ ఇట్ బికేమ్ మిర్రర్, it became principal, right? This is already patched, right? This now the current principal is already patched. So now which one we need to patch again? Patch the secondary server. ఇప్పుడు ఓకే. ఇది ప్యాచ్ చేస్తాం. ప్యాచ్ అయిన తర్వాత, సారీ, ప్యాచ్ చేయకముందు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే రైట్ క్లిక్, టాస్క్, మిర్రర్, వేర్ ఈస్ పాస్. ఓకే, అగైన్ we need to do the pass data. Okay, pass the data moment, then patch the secondary. Now it is suspended. Now start patching the secondary. Once patching is completed, again go here, task, mirror, resume. Okay, resume the data movement. Once the data movement is completed, again do the failover. Earlier secondary is the principal, right? Do the same. Clear? స్టేటస్ ఇంతకుముందు ఎలాగుందో అలాగే వచ్చేసింది. సో మనం ఏంటంటే ఓకే. ప్యాచింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్యాచ్ అప్లై చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, మనం మల్టిపుల్ అయ్యే కాకుండా క్యూములేటివ్ అప్డేట్ కానీ ఏదైనా అప్లై చేసి చేసినప్పుడు ఎలా చేస్తామనేది చూపిస్తాను. మళ్ళీ మిర్రరింగ్ కాన్ఫిగర్ చేసి చూద్దాం. క్లియర్? అర్థమైందా? ఇక్కడ డౌన్ టైం అదే. చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టాండర్లోనికి కానీ ప్యాచింగ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ప్యాచింగ్ 1 అవర్ కానీ 30 మినిట్స్ కానీ ప్యాచ్ చేసినంతసేపు డేటాబేస్ సర్వీసెస్ డౌన్ ఉంటాయి. క్లియర్? ఓకే అన్న. మల్టిపుల్ టైమ్స్ సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేస్తాం, మల్టిపుల్ టైమ్స్ SQL సర్వీసెస్ రీస్టార్ట్ అవుతాయి. సో వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ద ప్యాచింగ్ అండ్ స్టాండ్ అలోన్, వీ మే రిక్వైర్డ్ లాట్ ఆఫ్ డౌన్ టైమ్. When we are working with mirroring, so it will be very easy. Log shipping also it will be difficult. First we need to do, and we need to manual failover, everything we need to do. Okay,
When we are discussing about patching, I will show that how to do the patching. Clear ఇంతవరకు? Now, yes, someone asking something. లేదన్న ఓకే అని చెప్పి. Uh, Now, how to remove the mirroring? For example, if someone asks you to remove the mirroring, you just go here, right click, go here and remove the mirroring. Okay, mirroring is done, removed. So now it is good, but here it is in restoring state. So what we need to do when the database stuck in restoring state? Anyone? Right. ఈ పాటికే మీకు ఇవన్నీ వచ్చేసి ఉండాలి. Okay, restore database name with recovery because it is in restoring state. So just run that. Now the mirror database also available. Clear? Okay. So I'm removing one. Why we don't require any doubts in mirroring? If you want, let me know. I will explain again. Clear mirroring? క్లియర్. Clear. Okay. So the where is that maintenance plan? I will create one maintenance plan. Let me see. Okay, just I'm creating test maintenance plan. Okay, so I want to separate a schedule for each task. I am selecting this option. Okay, now what I need full backup and log backup. Only I'm creating two steps of task. Go to next. This is full backup. I just want to take the backup of this adventure work only because I if I select all it will create lot of so daily around 9:30, 21:30, 21:26. Okay, 21:25. Create like that. Okay, 21:25. And next, I want to take the backup of this adventure work only, and the schedule is occurs every 6 hours. Next, I'm just removing. I don't want to create the log. Just finish. Okay, done. So if I go and check here, I can see two jobs which are associated to this maintenance plan. Let's start running. Okay, completed. Clear. This is I created on my laptop. It is working fine. Then Harish, could you please share your screen now? Harish or Ramesh. First, Harish, you just share your screen. Let's see. ఓకే. Let me stop sharing and stop recording. I'm stopping the recording only.